Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus Aiman bin Rimah Halim. Nombor meter saya 09DM21F1003. Dan rakan sekumpulan saya ialah Muhammad Aiman Fikri bin Zulkarnain dengan nombor metrik 09DM21F1009. Okey, hari ini kami akan membentangkan tentang eksperimen 2 dalam subjek control system, iaitu proportional controller characteristic. Okey. So untuk kita pergi kita punya objektif dan semuanya. Okey. Objektif kita to explain about simulation software for control system, to perform the communication of SWAT3 IO and TIA portal, and lastly to demonstrate how simulation software can be using professional controller professional pro. Okey, kat sini kita punya equipment yang kita perlukan ialah personal computer with Windows 10 or 7. Okey, kita dah ada tu. Lepas tu yang kedua kita ada software Simon TIA portal, dan akhir sekali SWAT3 IO software. Okey, kita dah tiga-tiga ni. Okey, first sekali kita pergi kita open TIA portal kita and create new project and add new OB after adding main OB, and do follows step as shown below. Okey, kat sini saya dah buka TIA awal-awal tadi. Okey, kita pergi ke PLC CPU 151PN. Lepas tu kita pergi program block. Lepas tu kita add new block. So kita add new block, create a new block, click the organization block and select cyclic interrupt. Here it adds the cycle time. Normally use a cycle time of 1 second. Hit OK button. Okay, kat sini kita akan pakai OB cycle interrupt. Okay, cycle interrupt, dan dia punya cycle dia 1 second. Okay, kita akan ni, lepas tu kita cycle interrupt. Okay, dah tu. Kita tengok balik dia punya setting. Okay, betul. So kita tengok okay. Dia loading tu. Okay, dah set benda tu. Sekarang kita now add new PID block in a cyclic OB as shown below in the window. Okay, sini kita ada PID controller. Okay, bahagian teknologi dia punya bahagian tepi tu. Buka balik. Okay, kita tutup ni. Kita pergi ke teknologi, PID controller. So kita pilih compact PID. So kita pilih PID compact. Okay, PID compact. Clicking step 14, clicking on PID compact will open new window. This pop open because PID requires storage location to keep the data. There is thus format DB data block. Is okay to proceed. Okay, kita pilih PD compact. Okay, PID compact. Terus kita tekan okay. Seterusnya, here the block. Here in the PID block on the top right side, two different icons state. One icon. There are two different icon state. One icon on the left hold the configuration window, and another icon on the right side hold the information and commissioning window. Okay,
Sini, okey. Sini kita ada dia punya setting dia. Kayak ini. Sini dia punya setting dia. Dia punya configuration. Kalau ini dia punya yang satu butang ni dia commissioning window pula. Okey. Kat sini kita akan tentukan lah dia punya kita punya ya, kita punya apa kita punya ni. Kita boleh lihat dia punya kita punya set point. Kita boleh lihat dia punya input masuk dan output yang terkeluar yang akan dihasilkan. Kat sini lah semua yang akan ditunjukkan lah. Okay, kita tu. Clicking the configuration icon will open up new window. In the window, add all new related scaling, controller type, input and output, parameter. Okay, sini kita akan ikut yang ini. Yang sama seperti dalam yang tertera di dalam gambar raja ni. Kita akan pergi ke configuration. Okay. Semua dah betul. Dah ikut yang dalam gambar raja. Seterusnya kita punya tu in the PID parameter you can add again for PID parameter in the ternary set the controller structure. Hmm, PID parameter. Jadi kita kita PID kita akan beri PID commission. Kita akan ke sini. Okay, dia dah keluar sini. Dan seterusnya kita in the below Windows show a commissioning window. In this window monitor the graph, the process variable, the time the manipulated calculate date time from the calculate tune in the process easy and efficient. Okay. In the last rectangle below, add a parameter on the top left side. Monitor the process and fine tune it. Okay. Kita akan ke TIA balik. Ni dia akan tu. Dia akan hidupkan ni. Dia mengambil masa sekejap. Lepas tu dia akan tu. Dia akan fine tuning nanti bila dia tu. Lepas tu kita akan kick in dia punya dia KP and analyze the output of signal. Okay, ni yang sebelum ni kami dah buat. Dia punya kita punya pakai P controller. Dan ni graf yang hasil. Jadi saya akan reka semula dia punya result ni. Kita akan ni kita pergi ke device configuration. Kita akan compilekan dia. Saya so kita ke sini dan kita akan start simulation. Okay dah semua ni.
kita akan start search. Kita akan searching kita punya PLC kita untuk jalankan dia punya software ni, jalankan kita punya sistem, control sistem kita. Okey, dah jumpa. Kita akan load. Kita load lagi sekali. So kita kan run dulu kat sini. Dan kat kita punya kita punya factory IO, kita pergi ke file, kita pergi ke driver dan kita akan connectkan dia. Masa dulu okay, kita dah connectkan factory IO. Seterusnya kita akan ke kita punya HDMI 2, iaitu screen kita untuk setting dengan kita punya factory IO kat sini. Kita akan di mana kita akan masukkan yang dia punya input dia, mana dia punya, kita akan kawal dia kat sini lah dengan HDMI screen. Kita tunggu screen sebentar. Kita pergi ke screen. Okay, kita pergi ke root screen. Okay, ni kita tutup dulu. Okay, kat sini kita boleh kita akan boleh masukkan set point dia. Kita boleh masukkan nilai P dia, kita masukkan nilai I dia, masukkan nilai D dia, dan kita boleh buka berapa banyak yang kita nak. Bukaan pipe dia lah. Kita akan start simulasi dia. Kat sini dia tunggu compress. Okey. Kat sini kita dah setting dia punya tu. Kita dah lihat sini, kita ada set point dia, kita ada P dia, proportional dia, I dia dengan D dia, dan kita akan lihat berapa banyak bukaan dia. Okey, kita akan masukkan balik yang sebiji sama dengan ada kat lab report yang kami dah buat sebelum ni. Okey, sekarang kita ada 75. Lepas kita ada 90. Ni kita ada kosong. Sini kita ada kosong juga. Dan bukaan dia adalah 15974. 15. Okey, dia paling hampir dengan itu. Kita akan masuk ke screen. Okey, dan kita akan start simulasi dia.
pada test yang pertama tadi, so yang kita boleh dapat yang graf ni lah, dia akan turun ke bawah, yang merah output dia, dan scale input dia akan naik dan turun ke bawah dan terus mendatang. Okay. Discussion and conclusion akan diterangkan oleh kawan saya, iaitu Aiman Fikri. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman Fikri bin Zulkarnain. So, hari ini saya akan bacakan tentang lab 2, subjek control system. Okay, so untuk discussion, discussion bagi eksperimen kali ini adalah the most prevalent sort of continuous control mode is the proportional control action, which has a smooth linear relationship between the controller output and error. As a result, proportional controller can be represented as P denotes the controller output, including errors. PO is the percentage of controller output that is error-free. We can explain how to use simulation software for proportional controller P by using Factory I/O and TIA Portal. Okay. Following the technique that we were taught, we create 3 sorts of experiments, namely test 1 until 3. However, because the set point and proportional controller have numerous value, test 1 set point is set at 75 and the proportional controller is set at 90, so they will rise to a maximum of 100. However, we must regulate the valve to 80 by utilizing the bar below the water, resulting in a percentage of the inlet valve opening of 74%. In test 2, we set the intake valve opening percentage to 51%, the proportional controller to 75, and the set point to 50. Test 3 set point is 45, its proportional controller is 67, and its inlet valve opening percentage is 55. As we can see from our results, each test has its own graph which includes the current set point, scale input and output. Okay, so for the conclusion, the use of a proportional controller characteristic in a control system can provide precise control of a process variable by varying the output signal in proportion to the error between the planned set point and the actual process variable value. Several considerations must be made while developing a proportional controller characteristic in a control system using Factory I/O and TIA Portal. Among these include determining the appropriate proportional gain values and changing the set point to achieve the needed process variable value. Furthermore, the reaction of the control system should be monitored and analyzed to ensure that it satisfies the needed control objective. Factory I/O and TIA Portal can display the control system real-time performance, allowing for changes as needed. To summarize, using a proportional controller characteristic in a control system based on Factory I/O and TIA Portal can be a cost-effective solution to gain accurate control over a process variable. To ensure that the system satisfies the essential control objective, it must be thoroughly thought out and monitored. Okay, so that's all from me. Thank you.